18. Which verse is this? Where are we? We have to start it new, or No, we have done it? Shachitana Prabhu told that it's on presentation. We are on slide 18, 1-8. Oh, okay. Okay. Ignorance makers identify the city Yes. of 9 gates. Yes. Okay. Так, мы на 18 слайде. Can you go to the previous slide so I can see which verse we are in? Можете, пожалуйста, на предыдущие слайды, Proprietor, not controller. Okay. на предыдущие слайды показать, чтобы она поняла, на какой мы шлоке? Да, вот. 5:12. 5:12. Pardon? 5. 5:12. Chapter 5. Okay, 12. Text 12. Okay. All right. So, cause yuktah karma phalam tyaktva shantim apnoti naistikim ayukta kamakarena phale shakto nibadhyate. So it says that it can when the cause for anxiety in this material world is only because when we are thinking about enjoying the results of our work. Итак, 5:12 прочитала Матша Према Падмини, и где говорится о том, что когда мы чувствуем страдания в материальном мире, это потому что мы хотим наслаждаться плодами своего труда. And what happens is we want that sense gratification so much, so we are meditating. I will enjoy when I finish this work. I'm going to enjoy it. И наслаждение своими плодами своего труда это тогда, когда мы неправильно, мы наслаждаем свои чувства, когда мы хотим очень сильно наслаждаться плодами своего труда, и мы будем очень тяжело работать, чтобы получить эти плоды, и это запускается через такой цикл. And because we are working for our enjoyment, whatever we are working for our enjoyment, we get a karma for that. We have to suffer or enjoy according to whether, if we did good work, then we will get the enjoyment, or if we didn't, we used all improper means, then at some time we'll also have to suffer. Apart from enjoying the results of the work, we are producing further bondage, further karma by enjoying the results of our work. И когда мы хотим очень сильно наслаждаться плодами своего труда, мы начинаем тяжело работать, и таким образом мы запускаем карму. И карма действует таким образом, что мы хотим наслаждаться, мы начинаем работать, потом мы страдаем, потом мы еще сильнее хотим наслаждаться. И мы таким образом погружаемся в рабство этого цикла. Через наслаждение, через страдания, через рабство. But on the other hand, when we chant Hare Krishna mantra, and we fix on the holy names, what happens is we develop an attitude by which we want to give everything to Krishna, the results to Krishna. Когда мы читаем Харе Кришна Махамантру, что происходит? Мы развиваем такое отношение, когда мы все хотим предложить Господу Кришне, и таким образом мы освобождаемся. So then what happens is when we are doing that work, we are in great bliss because Матаджи Према Падмини, you suddenly switched concentrate off on your doing mic. the work but it is for Krishna's pleasure. We are not worried about the results at all. Но когда мы начинаем совершать такую благочестивую деятельность, отдавать все плоды Господу Кришне, мы таким образом получаем огромное блаженство. Мы вдохновляемся, мы продолжаем отдавать все, что мы не делаем, Господу.
и для того, чтобы усладить его чувства. Према Падмини, I can't hear. На связи. Сейчас подожду. Mataji, can you hear me? Yes, yes. Right now I can hear and I'm seeing you also. Okay. So, so when we work for Krishna, then we feel a great inner happiness because Krishna is happy. Это когда мы действуем ради Кришны, мы чувствуем огромное внутреннее счастье, потому что в этот момент Кришна тоже счастлив. And the results also normally always are very good because we are doing in the proper consciousness. И обычно результаты также очень хороши, потому что мы действуем в правильном сознании. On the other hand, when we do for ourselves or for someone, I mean, because we are attached to someone materially, we do for their pleasure, then what happens is there is always anxiety whether the results will come out properly. And also the results are always not good because it depends upon what karma we have done earlier. А когда мы делаем это для себя, то тогда что происходит? Даже если результаты могут быть хорошими, но мы чувствуем страдания, потому что мы сейчас начинаем делать то, карму чего мы создали ранее. So it is actually because the mind tells us something else. The mind says, no, no, you know, I want to enjoy this particular result. But we should understand that that can never give us happiness. The real happiness comes only in offering the results to Krishna, acting as a servant. Это ум нам начинает говорить: нет, 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 давай, давай, делай это, потому что я очень-очень хочу наслаждаться через это. И мы можем понять, что это нас не приведет к счастью. Настоящее счастье нам даст только наша деятельность, которую мы предлагаем Кришне, все, что связано с Кришной. So in the purport, Prabhupada says, Итак, that, говорит, so when we act in material consciousness, we are acting without knowledge about Krishna. And so because of that, you know, this, you know, there is all this, there is no peace, and then we get entangled. But on the other hand, when we connect ourselves with Krishna and we are aware of him, you switched off your microphone. Can you switch on your microphone? Okay, yes. Now. you know, then if we understand that, you know, everything is everything. Once again, you switched. Then when we are so then there is no material effect. If we are thinking about Krishna and we do the work, then there is no material effect, no karma. Сейчас передо мне что-то сложно переводить, потому что плохая связь и включается микрофон. Я уже не помню, о чем начиналось говорить. Попробуем перевести, пока у меня тут зависло. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что если человек привязан к одному своему труда, у него материальное сознание. Это говорит о том, что он страдает. Если же человек привязывается к Кришне, то он не тревожится о том, каким будет результат его труда. So that is the secret of Krishna consciousness, to understand that there is no existence other than Krishna. And then we become fearless and peaceful. И секрет сознания Кришны заключается в том, чтобы понимать, что нет больше никакого существования, чем существование в Кришне, в сознании Кришны. И тогда личность, осознавая это, становится очень миролюбивая и умиротворенная и счастливая, в блаженстве. Okay, can you go to the next slide?
Следующий слайд переключите, пожалуйста. So this is what ignorance makes us identify with the body, right? Ignorance, we are neither proprietor nor controller. So 18 which слайд. verse is this? Сейчас 17 показывает. Ну, 18 слайд переключите, пожалуйста. Ага. Итак, в первом Text 14, the translation, can you read? в первом пункте говорится, just one, I will translate what you told before. А в первом пункте говорится о том, что невежество заставляет нас идентифицировать со своим телом городом 9 врат. Прочитайте, пожалуйста, текст 5.14. Уже Матаджи, да, на 14 перешла. Can you read Sanskrit? Матаджи Према Падмини. Can you read Sanskrit? Yes, I'll read that. Она Na kartritvam na karmani lokasya srijati prabhu na karma phala samyogam svabhavastu pravartate. This is text 14. 14 текст. Может, виной заниматься же, может быть, вы прочитаете? 5.14. Да, только погромче. Только текст, да? Сейчас слышно? Да, только текст. நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஆஃபர் பண்ணதும் இருக்குங்க. Читаю, да? Воплощенный дух, хозяин города, тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы. Just text we should read, yes? Without purport. Or purport also. Yeah, so yeah, should I continue? Or you want to read the purport? As you wish. Okay, I'll just explain. So it is because, see, because of ignorance, we are identifying ourselves with the body, and which is called the city of 9 gates, 9 openings, because we have 2 eyes, 2 nostrils, 1 mouth, 5, 2 ears, 7, and then anus and genitals. So these are considered as gates. Итак, невежество заставляет нас идентифицировать телом, который здесь называют градом 9 врат. 9 врат – это 9 открытых отверстий, которые мы имеем в теле. Это 2 глаза, 2 ноздри, рот, уши, анус и гениталии. And just like we have remote control cars, right? Or we have remote controlled toys. You just sit and click the button here and the toy will start moving. So like that, material energy is controlling us and she is making us do things and we are doing it. But here we are thinking that actually I am only doing it. But actually we are remote controlled by material energy. Точно так же, как мы иногда используем средства дистанционного управления, есть такие игрушки, машины, и мы нажимаем кнопочку, и она начинает двигаться. А вот точно таким же образом мы попадаем под влияние материальной энергии. Материальная энергия дистанционным управлением управляет нами. То есть мы вот в таких же отношениях с материальной энергией. And this suppose those remote controlled toys also had an Atma in it. And but the Atma actually is sleeping. The Atma is thinking, I am this toy. And the toy is being controlled. Just picture that. That is how we are. The soul, we are inside this body. And the body is completely remote controlled. And we are just identifying with the body. And we're thinking that I'm only doing it. Not knowing that we are completely remote controlled. Итак, представьте, что в такой игрушке, которой управляют дистанционно, находится атом. Вот точно таким же образом с нами поступает материальная энергия. Она дистанционно нами контролирует. И мы думаем, что нет, это все я делаю. На самом деле все делает материальная энергия.
мы вообще ничего не делаем. The only independence we have is we can decide whether we want to do according to what Krishna says or according to what Maya or material energy says. На картинке этого слайда это изображено. Единственное, что мы можем делать, мы можем думать о том, что я буду делать то, что Кришна говорит, или же я буду делать то, что Майя говорит, материальная энергия. And as soon as we decide that I want to do according to what Krishna says, then all the karma for whatever activities we have done in the past, which was again only Maya telling us to do the things, but we agreed to Maya and so we did it. So we have to suffer. But the minute we decide that, no, I'm not going to listen to Maya, I'm going to only listen to Krishna, then all the sinful reactions which are supposed to come to us, are all finished. No more. You're not going to suffer any of those karmas. И как когда мы все-таки решаем о том, что мы будем делать что-то, что Кришна говорит, тогда вся карма, которая у нас есть, которая будет заставлять нас страдать, вся она сжигает. А в отличие от того, что если мы делаем то, что говорит материальная энергия, то мы продолжаем страдать. So that's what it's written here. Ignorance makes us identify with our body, right? It is ignorance of the knowledge that I am a soul. I belong to Krishna. That knowledge we don't have, and that is why we are identifying ourselves with our bodies. Так что здесь написано, что невежество заставляет нас идентифицироваться со своим телом, городом 9 врат. Имеется в виду, что невежество — это то, что оно покрывает знание о том, что мы души, и что мы вообще не это делаем. Это And why have здесь говорится. And why have I got this body? Because of whatever actions I've done in the past. According to that, according to the results of that, I get this body. Следующий вопрос: почему мы получили это тело? Это тело мы получили согласно тем реакциям, которые я сделал в прошлом. Согласно тому, что я делал в прошлом, я получил это тело сейчас. And the modes of material nature are making us do all the activities. It's putting us in action. И гуны материальной природы, они нас погружают в действие. Они заставляют нас действовать каким-то образом. And actually, we don't even own this body. It's been given by material nature. We don't own it, and we are not the controllers of the body either. И еще, к тому же всего, мы не являемся собственниками этого тела. Это тело нам дано природой, и мы не можем его ни контролировать, ничего. Это тело. And Krishna says that he doesn't. He also is not the cause of, he also doesn't take the results of our activities. Neither material nature, she makes us do things, but she is not responsible for what activities we do. And Krishna says he also is not responsible for all our activities. Then who's this thing? Who's responsible? It is us. Only because of the ignorance which covers our knowledge. We are responsible. Even though we do, we are forced to do by Maya. She is controlling us and making us do all these activities. And she is working under the instructions of Krishna. But neither Krishna nor Maya are responsible for our actions. So who is responsible? Us. Or it's just a question to everybody, yes? Окей. Итак, когда мы на самом деле что-то здесь делаем, Кришна говорит о том, что он не является ответственным за результаты того, что мы делаем. Более того, Майя тоже, несмотря на то, что она заставляет нас здесь что-то делать, она также не является ответственной за то, что мы делаем. И вопрос в том, а на ком лежит эта ответственность? Эта ответственность, то, что мы делаем, лежит на нас самих. Ни Кришна, ни Майя, потому что Майя, она выполняет наставления Кришны.
не несут ответственность за то, что мы тут делаем в этом материальном мире. Поэтому So снова actually, задается вопрос, кто же здесь ответственен? actually we can say, but I don't have the knowledge. I'm in ignorance. And I'm controlled by Maya, and Maya is dictated to by Krishna. Then how am I responsible for my activities? Right? I'm forced to do it. And I'm in ignorance, so I'm identifying with the body. And Maya is controlling me and making me do all kinds of activities. And Maya is controlled by Krishna. Then why am I held responsible for my activities? We can have that question, right? И мы вот можем иметь такой вопрос, а как так я ответственный? И я ничего не знаю, я покрыт невежеством, Майя заставляет меня делать что-то, она делает Майя по наставлению Кришны, потому что Кришна ей говорит, что делать, почему ответственность лежит на мне? Мы можем иметь такой вопрос, правда? And that is why, okay, how to become the master of the body. Next slide. We have to. И последний пункт того, что мы здесь сейчас разбирали на этом слайде, это как стать хозяином своего тела. И мы можем перейти к следующему слайду. So Слайд in the next verse, text 16, Krishna says, Jnane tu tad ajnanam yesham nasitam atmana tesham adityavad jnanam prakashayati tatparam. So he's saying that when you get the knowledge by which all this darkness or this nations or ignorance is destroyed, when you get the knowledge, spiritual knowledge, then your ignorance is destroyed, and this knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. So when there is no light, there is darkness. So when there is no knowledge, we have ignorance. But when the sun comes up, darkness goes away. Similarly, when we get knowledge, our ignorance goes away. Читание Прабhu надо на следующий слайд переключиться на 19-й. И мы уже на 16 стихе, Матаджи Према Падмини прочитала санскрит, и перевод его следующий тоже она прочитала. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает ему неведение, открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. И Матаджи Према Падмини говорит, что да, мы покрыты невежеством, но когда поднимается солнце, это невежество как тьма рассеивается, и все становится видным, потому что солнце, оно все обличает, оно все показывает, настоящее состояние дел. So that knowledge is given to us by the spiritual master. So we have to look out. That is our duty, to look out for a spiritual master to get this knowledge by which our ignorance can be destroyed. Итак, это знание нам может быть дано только духовным учителям, поэтому мы должны осматриваться вокруг, чтобы искать духовного учителя, который может дать нам настоящее духовное знание, которое все обличает, показывает все в истинном свете. Okay. Can you go to the next slide? So Krishna fulfills all our desires, right? Okay. The Lord fulfills our desires. Okay. So actually, how because of ignorance, we are filled with desires, and Krishna fulfills our desires, but he is not responsible for our actions and reactions, but he gives special care when we desire him. It's a continuation of the previous verse, that it is the Lord, I mean, he's the Lord is only fulfilling our desires. So that is why he is not responsible. We might say that Krishna is only controlling everything. He is making us act in a particular way. Then he should be responsible, but he is not responsible because we desired to enjoy like that. So he's fulfilling our desires. But so he is not responsible for our actions and reactions, even though he only makes us act in a particular way. But he is fulfilling our desires, so he is not responsible.
Итак, Кришна исполняет наши желания. И несмотря на то, что Кришна исполняет наши желания, он не является ответственным за то, что мы желаем. Мы иногда думаем о том, что Господь, вот Он исполняет наши желания, поэтому не передаем ответственность Ему. Но это наше желание, которое приводит наши действия и реакции. И мы сами этого желаем. Мы не передаем ответственность Кришне. Ответственность лежит на нас. Поэтому Кришна, несмотря на то, что Он выполняет наши желания, Он не является ответственным за наши действия и реакции. Более того, Кришна дает нам особую заботу, когда мы желаем обрести Кришну. But when we desire Krishna, when we desire to get knowledge and go to Krishna, then he takes special care of us and makes sure that we take all the proper steps and we get all the intelligence so that we can reach him. Итак, когда мы начинаем желать Его, то есть обрести Кришну, тогда Кришна создает особую заботу над таким преданным. Он будет особенно охранять все наши шаги на пути Его обретения, когда мы будем получать знания, когда мы будем сохранять это желание достичь Кришну. So our only activity that we are supposed to do as souls is to desire. The minute we desire, everything is coming from Krishna. He fulfills all our desires, even the material world and in the spiritual world. We desire and Krishna fulfills. So that is why we have to keep desiring the correct things. Итак, единственное действие, которое может выполнять душа, это желать. Поэтому и это касается и обусловленных душ, которые находятся в материальном теле, и душ, которые находятся в духовном мире. И когда мы желаем Кришну, Кришна выполняет, когда мы желаем, Кришна выполняет все наши желания. Когда мы желаем Кришну, Кришна особенно заботится о таких душах. Because in the spiritual world also, everything happens automatically, mystically. You desire something, immediately you get it. So what are we supposed to do? We only have to desire how to serve Krishna. And then whatever you desire will immediately manifest, right? We have kalpa vrikshas and kamadhenus and cows which give whatever you want. Kalpa vrikshas give everything, whatever you desire. So all we have to do is, I want to serve Krishna. If you just think like that, I wish I could serve Krishna like this. Whatever we desire, immediately it manifests. So our main function is to desire, to serve and love Krishna. Итак, наша основная задача – это все-таки желать обрести Кришну и служить Кришне. Вот в духовном мире все происходит так, что чтобы души не пожелали, это автоматически быстро реализовывается. Это не реализовывается не каким-то мистическим путем, а это сразу же переходит в жизнь. В духовном мире также есть много средств, которые выполняют желания их преданных. Есть калпаврикша, есть камадев, есть коровы. И все это помогает преданным выполнять их желание служить Кришне. Смотря на них, мы должны только желать обрести и служить Кришне. Это должно быть нашим единственным желанием. And in the material world, Krishna fulfills our material desires also, but it takes time. Takes time. We have to do some austerities or we have to deserve it. Why? Because this is not natural to us. The material world are enjoying by ourselves, our senses. It's not a natural thing. So we have to pay money for it. We have to pay through some, good karma, good actions. Then Krishna fulfills our desires. Итак, в материальном мире иной процесс выполнения наших желаний. Да, Кришна исполняет все, что мы желаем. Но, во-первых, здесь возникает время,
то есть наше желание выполняется через какое-то время. Во-вторых, мы должны платить что-то за то, чтобы выполнялись эти желания. То есть мы платим деньги или платим какую-то свою карму, и таким образом наше желание исполняется. А почему все это так? Потому что материальный мир, он иной, он как бы совершенно на других правилах построен, чем духовный. So if we want to make spiritual progress, we have to desire that. Only desire, oh Krishna, I really want to be Krishna conscious. I'm finding so difficult, so many problems, but please help me to serve you. If we just desire that, then Krishna keeps on helping us to remove all our obstacles and do better and better service. Итак, если мы все-таки будем желать, нашим единственным желанием будет то, что Кришна, пожалуйста, помоги мне желать только Тебя, помоги мне развить это сознание Кришна, которое, которое создает только желание служить Тебе, тогда Кришна будет нам помогать особенным образом и убирать все препятствия, которые будут возникать на этом пути. Can you go to the next slide? Mm. Okay, 5 point. So again, this is further confirmation. Who is responsible? We finished all this. Paramatma, the living entity, answer. The living entity is responsible because he desires the independent material enjoyment. That's what we saw. The slides are here. We see, we are like how the karma works. We eat all meat, and then the animals are also eating animals, and then we die, and we get an animal body, right? So the soul is not the doer, but because we wanted independent enjoyment from Krishna, we can always keep enjoying all the time. We are enjoying if as Krishna's servant. But if we don't want to be Krishna's servant, and because we want to be separate from Krishna and enjoy, that is why we are responsible for all our suffering or enjoy, for all our actions. Итак, этот слайд повторяет еще раз то, что мы уже прошли по текстам 5.14, 5.15. Здесь как раз говорится о том, что гуны материальной природы нас контролируют. И здесь картинки, которые показывают, каким образом происходит смена тела, что вот мы наслаждаемся, едим мясо, точно так же, как животные едят друг друга. Затем мы умираем и обретаем тело животного. И все это потому, что мы хотим, наши желания, они не о том, что мы хотим независимо наслаждаться от Кришны. И через эту независимость мы получаем еще большее вовлечение в карму деятельности. Okay, so can you go to the next slide? We finished all this. So then we saw about why we need a spiritual master who is coming in the disciplic succession from Krishna to give us the knowledge by which we can connect to Krishna. Здесь на слайде написано требования истинного духовного учителя. То есть мы сейчас будем разбирать, почему нам нужен духовный учитель, который происходит из ученической последовательности, идущей напрямую от Кришны. And the spiritual master is not God. He is only a representative of God, even though we have to give all respects that we give God to the spiritual master. But he is not God. We have to know the difference between a living entity and Jiva and Krishna. So by the mercy of the Guru, we can understand everything. Так, духовный учителем при этом не является Господом, он является представителем Господа. Несмотря на то, что мы преклоняемся перед ним, но он не является Богом.
Okay, so that is what, by relating with the, okay, then, yeah, please go to the next slide. Then once intelligence. So text 17, tad buddhayas tad atmanas tan nishtas tad parayana gachanti apunar avrittim jnana nirdhuta kalmasha. So it says, when one's intelligence, mind, faith, refuge, everything is fixed on the Supreme, then we become, all the doubts go away. And with complete knowledge, we proceed straight on the path of liberation. So, yeah, so we have to fix our intelligence, mind, faith, and our refuge completely in the Supreme. Итак, в тексте 5.17 говорится о том, что когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек благодаря совершенному знанию избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Поэтому мы должны все наши ум, разум, веру и упование направить на Кришну для того, чтобы избавиться от всех сомнений и для того, чтобы получить самый истинный путь. So this is the gift we get by taking a bona fide spiritual master. Then we know that without a doubt that there is Supreme Personality of Godhead. Krishna is a person, and we have to take complete shelter of Krishna. Then what happens? Then we will keep on making progress to reach him. Итак, это все дары мы можем получить только если мы обратимся к истинному духовному учителю. И когда мы обратимся к нему, истинный духовный учитель даст нам знание о том, что Кришна — это личность. И когда мы поймем, что Кришна — это действительно личность, мы тогда полностью захотим принять прибежище у Кришны. И тогда мы сможем продолжать делать наш духовный прогресс для того, чтобы обрести Кришну. And what other important knowledge? It is mentioned in the purport that the knowledge that everything material is also simultaneously one with Krishna and also different from Krishna. When we have that knowledge, we know that the material world is also coming completely from Krishna only. Then we can take complete shelter of Krishna. Итак, еще одно знание, о котором говорится в комментарии к этому стиху, о том, что все происходит от Кришны. И тот же самый материальный мир, он происходит от Кришны, но он не является Кришной. И поэтому, когда мы предаемся Кришне, несмотря на то, что мы находимся в материальном мире, мы все равно в этот момент будем с Кришной. Okay, so, okay, please go to the next slide. So then what happens when we take complete shelter of Krishna? Then because someone who takes complete shelter of Krishna, it's because of humility, right? We understand that I can never be God. It's not that by, the yogis and the jnanis are hoping that they can merge into Brahmajyoti and become God. Then a humble sage, he understands, I can never become God. I'm always servant of God. If we come to that understanding, then we can see with equal vision everybody as being soul. That, whether it is a Brahmana, whether it's a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, they're all Atmas, just their body covering is different due to karma. And so he is able to be, equipoised. He is not too attached to any one particular form or the other. He knows they're all Atmas. So this kind of spiritual understanding comes when we become humble and understand our position with Krishna, and we get, so that is the true knowledge. And then we can see everything in its proper perspectives. We don't see different types of bodies, but we see that the Atma is spread. Everywhere we see that the soul is present. Итак,
Когда мы обретаем прибежище у Кришны, у нас появляется такое сознание, когда мы видим, что, что я не тело, я душа, и вокруг тоже все являются душами. То есть есть многие йоги, гьяни, которые аскетируют и делают очень много для своего духовного прогресса, для того, чтобы наконец-таки стать Богом. Они хотят слиться с Брахмаджьоти для того, чтобы стать Богом. У них такое сознание. А смиренный святой человек, святая личность саду, они обычно думают о том, что нет, так, я не тело, я душа. И как душа я только могу служить Господу. С таким сознанием обретается видение, когда личность начинает во всех вокруг видеть только души. Так же, как на картинке, он видит, что даже несмотря, что перед ним корова, собака, человек или собакоед, слон, погонщик слона, все они являются душами, все просто их души покрыты их, индивидуальными телами. И вот на такое сознание является и самым возвышенным сознанием, которое желает обрести Кришну, оно видит, что все вокруг души. Okay, I'll recite the Sanskrit. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Shuni Chaiva Shvapakecha Pandita Samadarshina. Actually, because of becoming humble, actually the sage not only sees the Atma, but he sees the Paramatma also. The Jnani, because he is not humble, he sees only Atma. But the humble sage, one who has become humble, then he not only sees the Atma, but he also sees mainly Paramatma in all the living entities. And so he respects everyone. I mean, he doesn't, he sees only Paramatma in all the bodies. И мы на самом деле сейчас находимся на 18 стихе. Матушка Према Падмини прочитала санскрит. И это все о том, что мы сказали до этого. И что добавляет Матушка Према Падмини, что на самом деле смиренные мудрецы, помимо того, что они видят во всех души, они также видят, что в сердцах всех людей, личностей, которые ее окружают в разных телах, также находится Параматма. И это отличает возвышенных смиренных мудрецов от, например, гьяни. Потому что гьяни, они видят тоже везде души. Они могут такое увидеть, но они не увидят Параматму, которая находится в сердцах каждой личности. So he knows the difference between Atma and Paramatma. That Paramatma is everywhere and he's infinite, and Jivatma is limited and he's within one individual body. So he knows the difference between Atma and Paramatma. Whereas a Jnani, mental speculator, does not know. He thinks he's as good as Paramatma. Итак, такие смиренные мудрецы, они видят Параматму, и они знают, в чем разница между Атмой и Параматмой. В то время как гьяни, они не видят Параматму, они видят только Атму, и они думают, что Атма может стать Параматмой. В этом очень главное различие. И да, и в этом главное различие, которое мы должны понять. And okay, can you go to the next slide? We'll see about what is the consciousness of such a person. So what is the vision of one who has got this knowledge of Paramatma? Итак, мы на следующем слайде, который называется каково восприятие или видение этого мира личности, который знает о Параматме. Ihaivatayir jita sargo yesham samye stitam mana nirdosham hi samam brahma tasmad brahmani te stita. So, Текст
One who can, so when the mind is seeing this equality in everybody, then they've already conquered the conditions of birth and death. They have become Brahman realized. They are flawless, like they have no fault, and they are situated in Brahman, and they have already, so that is the thing. When they can see Paramatma in all the souls, then they are equal to all, and because of that, they are situated, they've become transcendental, and they are steady in both happiness and distress. Итак, в этом стихе он говорит, что те, кто всегда уравновешен, беспристрастен, уже одолели рождение и смерть и стал безупречным, как Браман, они пребывают в Брамане. Имеется в виду, что когда такие души, которые знают, что такое атма, и знают различие, что такое атма и что такое параматма, они видят, что вокруг них все личности, они одинаковые, они тождественные, они эквивалентны. И тогда они становятся умиротворенными, и несмотря на то, что с ними могут, несмотря на то, что могут происходить счастье или горе. And now we are going to see in the next following verses, what are the qualities of a person who is situated in Brahman. Итак, в следующих 4 шлоках мы можем увидеть, какие качества есть у личности, которая уже пребывает в Брамане. Yeah, can you go to the next slide? So he knows, he does not become very excited because he gets something nice materially, or he doesn't become very depressed when he gets something not so nice, unpleasant. But he's always self-intelligent. That means he's aware of his spiritual nature, and he knows the science of God. So then this is the quality of a spiritual, Krishna conscious person, that they understand that material pleasures are temporary, and they're concentrating on transcendental pleasure, that is connection with Krishna. So this is the qualification of a transcendental person, that they're not disturbed by material pleasures and pains, but they are only concentrating on transcendental pleasure. Итак, эта личность, она не радуется особо, когда получает какие-то материальные удовольствия, и не огорчается, когда происходит что-то, что ему не особо нравится. Такая личность трансцендентна, и она не подвержена влиянию всего, что происходит, потому что она понимает, что это все временно. И таким образом он концентрируется на Боге и сохраняет свое спокойствие. So what is the source of happiness of a transcendental person? The source is, he's not taking pleasure from external objects, but he is enjoying the pleasure within his heart, which is in contact with Krishna. Итак, что является источником счастья для таких людей? Для таких личностей, такие личности не обретают счастье из внешних объектов, но они берут счастье изнутри своего сердца, потому что внутри своего сердца они обретают Кришну. Because a Krishna person and Krishna, Prabhupada says, a person in Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. What text is it? Just tell me. Yeah, I was clear. 20? No, I was clear. No, when you do service to Krishna, a Krishna conscious person is enjoying so much pleasure within that he loses taste for material sense pleasure.
Я просто переспросила, в каком тексте это написано. Она говорит, ну я просто комментирую, что такая трансцендентная личность, она настолько обретает настолько обретает счастье от того, что она обретает в своем сердце, что она теряет какую-либо базу, которая дает наслаждение материальными средствами. So that is why even all our material activities, whatever we have to do in order to maintain our body, we are doing it as service to Krishna, to please him. So then what happens? We fulfill our material necessities also, but we are getting happiness from within. Итак, если мы начинаем думать даже о том, что мы в материальном плане, все, что мы делаем здесь в материальном мире, например, заботясь о своем теле, мы это делаем для Кришны, мы тогда всю нашу деятельность поворачиваем в сторону трансцендентного и начинаем материальными средствами получать трансцендентное счастье. Can you go to the next slide? I don't know if let me see. Yes. So in the next verse, Следующий шлок скорее сейчас будет. Yehi samsparsha, text 22. Yehi samsparsha jaboga dukkha yonaya evate adi antavanta kaunteya nateshu ramate buddha. So an intelligent person does not take happiness from material pleasures. Why? Because they are temporary. And also they create future misery, right? If you get attached to material pleasures, then we have too much of it or whatever, and then finally we get misery. Either we get some problems out of it, or if we don't get it also, we are in misery. So material pleasures are always give us misery. So, O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. So it's not constant. You get some pleasure and it's over. So that is why wise men concentrate on transcendental pleasure. So the wise people do not take pleasure in temporary material happiness, which is very short-lived. Whereas transcendental pleasure is continuous and all the time you can have as much of it as you want. It keeps on increasing. And that is why one who's intelligent concentrates on transcendental pleasure. Итак, в 22 стихе сейчас находимся, мать Према Падмини прочитала санскрит, и здесь говорится о том, что разумный человек сторонится удовольствия, рожденное от соприкосновения материальных чувств с объектом восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страдания. Имеется в виду, что возвышенная личность, она понимает, что все здесь временно, и она ее не прельщает удовольствие материального мира. Почему? Потому что когда мы просто здесь, как действуем мы, те, кто покрыт невежеством, они хотят наслаждаться, они наслаждаются, и потом они в конечном счете обретают страдания. Все, что двигает нас к обретению наслаждения в материальном мире, приводит нас к страданиям. Как и сейчас или впоследствии, но страдания точно придут. И зная эту природу, возвышенная личность не прельщается всем тем, что дает наслаждение в материальном мире. Они обходят это, и их чувства не соприкасаются с такими объектами наслаждения в материальном мире. Yes. Okay. Can you go to the next slide? Can you go to the next slide? Okay. Oh, we finished this section. So this is. Можно быть лучше сегодня. Подмадажи, кажется. Shitana Prabhu is suggesting maybe we will stop, just not to start new. Some questions. He wants me to ask questions, right? Вы хотите задать вопросы I have to ask or they преданные? will ask. Yes, I'm translating.
как вы хотите дальше, Читане Прабу, что преданные задали вопросы или Маджи Према Падмини задала вопросы? Да, ну, если у преданных есть вопрос, могут задать. Если нет, может быть, вы нас поспрашиваете. А есть вопросы у преданных? А преданные, есть у вас вопрос? Можете задать, если... У меня два вопроса. Пожалуйста. So, just one moment. Ой, одну минуточку, Маджи Шанкирти, я скажу, что мы приняли такое решение. Маджи Према Падмини, devotees have questions, so Okay. let us first listen to them. And Маджи Шанкирти has the questions. Okay. Да, Please давайте, ask. Маджи. Харе Кришна. Вон. Спасибо, Маджи Према Падмини, за удачный сегодня день. Слушать Кришна Катху от вас в форме Бхагавад-гиты. Thank you so much, Maharaj Prema Padmini, for this lucky opportunities to hear Krishna Katha in the form of Bhagavad Gita today. Okay. Вы сказали, что материальный мир Кришна, но не является Кришной. Матаджи Шанкирти, вам надо куда-то прийти, потому что очень плохо вас слышно. Мне просто тяжело воспринимать текст очень сильно. У меня звук зависает ваш. Можете куда-то подойти? Или можете видео выключить. Это, может быть, тоже поможет. Да, скорее всего, это поможет. We just try to fix connection with Mataji Shanikirti because the sound is bad, Mataji Prema Padmini. Just one moment. Oh, okay. Слышно, преданные? Ну, сейчас слышно, да. Материальный мир является, сказала, что материальный мир исходит от Кришны, но не является Кришной. Угу. Вопрос. В Шри Упанишады говорится, Не слышно, не слышно, не слышно. Вообще не слышно. До Шри Упанишад услышала, дальше не слышу ничего. Смотрите, а у вас вот два аккаунта, с которых вы зашли, может быть, с какого-то другого попробуйте? Вот Бегония. Вот. А сейчас преданные слышно? А вроде нормально. На улицу вышла. В Шри Упанишад говорится, что полная часть от полного целого обладает полнотой. В чем полнота материального мира? Шлока какая, сразу говорите, если ссылаетесь на что-то, мне нужно переводить шлоку. Номер не помню. Номер шлоки не помню. Но могу посмотреть, это время займет. То есть есть шлока такая, что полная часть, по-моему, это первая или вторая шлока. Полная часть, исходящая из полного целого, обладает полнотой. В чем полнота материального мира? Я постараюсь перевести это, но мне бы давать шлоки преданные, потому что вы, мне сейчас нужно немножко словарем заниматься, чтобы перевести правильно, что вы говорите. Это введение как раз, это нулевая шлока, так сказать. Ну вот я сейчас попробую, да. Я конечно, понимаю. Просто когда опираетесь на шлоки, на вот то, что сказано, оппонент лучше принимает, если я говорю так, как это описано на языке. Ну, то есть как на английском написано. Если я могу это перевести по-другому, но там будет непонятки. Это первая мантра. Даже не первая, она это вводная. А поискать выше Упанишад сейчас? Сейчас я постараюсь найти. Введения этого нет, в общем. Он Пурнама, да? Обращение. Да, обращение. Сейчас. Ага, все, я нашла более-менее. Не ищите. Сейчас в каком языке это. Mataji Prema Padmini, Shanikirti has a question. Just one moment, I will open Shri Upanishad in English version.
As you told before, Maji Prema Padmini, that material world is coming from Krishna, but material world is not Krishna. So it is a difference between material world and Krishna. So Krishna is he is not the material world. But in Shisha Upanishad, we have a shloka Om Purnamadah Purnamadam Purnat Purnamudachite Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishite. So can you please describe in this how comes if this material world is coming from Krishna, but it is said that whatever is coming from complete is already also complete. How comes this material world is not a Krishna? This is a question of Mataji Shankirti. And your microphone is switched off. Microphone is switched off. Microphone. No. Microphone is switched off. Yes. No. Already switched off. We can hear. Well, right now, yes. What? Yes. Should I Okay. So, Yes, so I'm Krishna's listening. got two energies. Right? Krishna's got two energies, material energy and spiritual energy. Итак, у Кришны есть две энергии. Есть материальная энергия и есть духовная энергия. And because Krishna is complete, Purnam, everything that comes out from him is also complete. For example, we have so many universes coming out of Mahavishnu's body, and all of them are, complete units. This whole universe, whatever is required for all the people's living and enjoying, everything it's a complete unit. Or if you take even the earth is also complete. Whatever we require, it's all given, and Krishna supplies. So in this way, whatever is coming out from Krishna are also complete units. Or if you see our body has got all that is required to keep us alive. So everything that comes out of Krishna are also complete units. But so there is a connection between Krishna and us. Everything is connected to Krishna because everything is coming from him only. But at the same time, there is these are all his energies. Krishna does not become merged in this. So, because if something comes from someone, normally what we think is, suppose you have a paper and then you cut it into so many parts. Okay. Normally, if the paper becomes many small units, what happens? No, there is no longer a whole paper, right? The paper has become now converted into so many small parts. But in Krishna's case, it's not like that. He is there as a person, and so many things come out of him, which are also complete things. At the same time, Krishna also exists. He, he's separate from his parts. It is not like, in the case of a material object, something comes, say the paper, you cut a paper into many parts, then what happens? There's no longer that original paper. So Krishna is not like that. Even though so many complete units are coming out from him, he remains a complete unit, and he's also separate from the things that come out from him. He does not become merged in that. That you cannot call, because it's come from Krishna, that is Krishna. We don't worship material objects, even though it is coming from Krishna. And so there is a connection between everything and Krishna, but Krishna is still separate from everything. I try to translate, okay? Can you explain? Because lots of times. Так, что попробуем. В общем, да, в этой шлоке говорится о том, что все, что выходит из Кришны, оно также имеет полноту Кришны, и мы можем посмотреть, что все, что исходит из Вишну, например, Вселенные, они имеют полноту. В них есть все абсолютно для того, чтобы жить, наслаждаться и так далее. Даже если мы возьмем Землю, на Земле тоже есть все, она полная,
чтобы нет на Земле недостатки, на Земле есть все. Есть полнота для того, чтобы живые существа, абсолютно все, многообразие живых существ жило, наслаждалось. Что говорит о Земле? Можно взять наше тело, а в теле есть все необходимое для того, чтобы душа исполняла свои желания, жила и наслаждалась. Поэтому в этом понимании в Шри Упанишад говорится следующее. Мы привыкли, например, понимать, что вот если мы возьмем бумагу и порвем ее на много маленьких кусочков, то этот лист бумаги прекратит быть листом, он станет вот этими многими кусочками. Но с Кришной так не работает, это наше материальное видение. Если из Кришны выходят какие-то маленькие кусочки, они не умаляют его полноты. И этот маленький кусочек тоже будет полным, и Кришна будет полным. Поэтому здесь нам нужно понимать, что все, что исходит из Кришны, обладает полнотой, но это не умаляет Кришну. Кришна остается самым полным, самым совершенным. Большое Вот. спасибо. Мгм. Yes, Thank yeah, you so it is much. okay. Yeah, she got the answer. Okay. Еще был второй вопрос у вас, Маджи Шанкирти. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, Маджи Према Падмини, осознание Брамана происходит в процессе практики преданного служения. Что практически дает для преданного осознание Брамана? Это состояние сознания или это какая-то помощь в преданном служении? Вот последнее не поняла вопрос. Это состояние, еще раз, последнее предложение повторите, пожалуйста. Осознание Брамана – это просто этап духовного совершенствования или это практическая помощь в преданном служении? Вопрос не сильно понимаю, но я попробую перевести. Хорошо. Mataji Shanikirti has a second question to you. You also told about Brahma Bhuta. Can you please tell us what is it? This Brahma Bhuta? It is a kind of a stage of our spiritual development, just a stage, or it is a kind of practical use for our Krishna services. Yes, see, different people get that Brahma Bhuta stage in different ways. Brahma Bhuta can also be got by an impersonalist, but through yoga, jnana and yoga. But for in bhakti, what we do is by serving Krishna, we become Brahma Bhuta. Да, разные люди по-разному понимают это осознавание Брамана. Я сказала на санскрите Брахма Бхута. И, допустим, в Дьяне они понимают, что Брахма Бхута – это вот некоторая стадия. Но как раз преданные, они видят, что Брахма Бхута – это то, что дает бхакти, то, что помогает бхакти. То есть это как раз то, что будет дальше личность двигать в преданном служении. The happiness comes because we have accepted that Krishna is the supreme and I'm a servant and I have to give happiness to him. That is my only duty. So once we realize that, then you'll be filled with so much happiness because we also desire to enjoy independently. Like, this one aspect of ignorance is to think that we are equal to God. That means we are also an enjoyer. When we understand I'm not an enjoyer, my happiness and enjoyment can be only in serving Krishna, in obeying his instructions. That is when we'll be filled with we'll be Brahma Bhuta. Итак, когда мы начинаем понимать, что мое счастье, оно будет зависеть только от того, если будет счастлив Кришна,
то тогда мы начинаем возвышаться. Одно из как раз проявлений имперсонализма в том, когда мы понимаем, что мы можем наслаждаться сами. И если мы начинаем так думать, это означает, что мы думаем, что мы наслаждающимся, то есть мы думаем, что мы есть Бог. А когда мы начинаем думать о том, что нет, я не могу независимо от Кришны наслаждаться, и я буду делать все, чтобы Кришна был счастлив, тогда и мы как раз и обретаем это сознание Брахма-Бхута, осознавание Брахмана. And that is why we've got a very easy process by which during japa, we are trying to listen to Krishna's names and trying to serve him through listening, and we don't listen to the mind. So in this way, we are trying to get the pleasure out of serving Krishna, and we are saying no to material sense gratification. И как раз в этот момент, например, когда мы у нас в нашей традиции есть очень простой путь. Например, когда мы читаем джапу, мы начинаем слушать святые имена, и в этот момент мы останавливаем ум. То есть мы говорим, что нет, мы не будем привлекаться тем, что дает материальное наслаждение, а мы будем служить Господу через слушание Его святых имен. И вот таким образом у нас получается намного проще процесс обретения Брахма-Бхута. And then when we are listening to the holy names and we realize this is Krishna and I want to serve him, then you'll get more and more pleasure and more happiness out of just, chanting. And then all those material things, anxieties, everything, sense gratification, everything will go away. И когда мы воспеваем святые имена больше и больше будем их воспевать и будем понимать, это Кришна, то тогда мы станем намного счастливее, будем получать из этого воспевания счастья. И тогда все, что касается материального наслаждения, объекта материального наслаждения, это желание, все это уйдет, все это померкнет на фоне вот этого счастья, которое мы получаем просто из служения Кришне. И это и есть Брахма-Бхута. Это и есть осознавание Брахмана. So that is why during japa, we should put our mind at the lotus feet of the Panchatattva and say that, you please take care of my mind. I want to render service to you by listening to your holy names. И вот почему, когда мы читаем джапу, мы должны положить свой ум у лотосных стоп Панчататтвы и просить их, пожалуйста, возьмите, позаботьтесь о моем уме, потому что я хочу оказывать вам преданное служение и сделать что-то, чтобы вы были счастливы. Ответил на вопрос Матри Шанкир? Большое спасибо, Матри Према Падмини. Первый раз мне чуть-чуть стало как бы понятно, можно сказать. Thank you so much, Mataji Prema Padmini. I feel like it's the first time when I have some clearness about this question. So you make me clear about this. Thank you so much. Okay. Yeah, okay. Thank you. Да, спасибо большое, Према Падматаджи. Да, ваши комментарии, они такие проницательные. Спасибо. Thank you so much, Mataji Prema Padmini, is Sri Chaitanya Prabhu's telling, and your commentary is really nice, and they are really deep. Thank you very much. Thank you very much. Так, что, вопрос еще есть или как? Наверное, как я не знаю, похоже, уже все прощаются. Ага. So we feel like there is no more question, Mataji Prema Padmini. What? There is no other question. Right? Yes. Okay. Мы можем, может быть, формат предложить вам такой, что вы будете в какой-то момент сами задавать вопросы нам по пройденному материалу, если хотите. Она предлагала это. Вот я хочу предложить ей на следующий раз просто время оставить для этого. Ага. Шри Chaitanya Prabhu is suggesting maybe to change a little our format
when we will have some times for you questions, for your questions. So maybe you will have some little time to ask your questions that you wanted to ask, or what is better for you. No, Okay. after each verse, I will ask a question, like I do for Bhagavatam. Да, давайте сделаем так, что я после каждой шлоки буду задавать вопросы, как я это для Бхагаватам делаю. Это нормально? После каждой шлоки. У нас есть такой формат еще тоже, Бхагавад-гита, мы когда по шлокам проходим, там как раз вопрос есть у вас, это будет соответствовать этому уровню или Ага. другой какой-то вариант? Шачитанай Prabhu is reminding you that we already also have a class when we study Bhagavad Gita more deeply, and then there you can ask questions after each shlok. If it is okay if you proceed here and there, or maybe on that classes you will you'll ask question after each shlok, and here we can. Здесь в данном случае просто мы же как посмотрим презентацию по всей главе, может быть, здесь. Yes, because this observe here on this class we observe Gita more commonly. We go through this presentation, and presentation is connecting to each to the chapter. Maybe here you will have some questions with wide observation, more wide questions, not after each shlok. And after each shlok, we can have these questions in our class of Bhagavad Gita when we study it more deeply. Здесь есть разделы. Maybe at the end of the presentation, I can ask questions, because when we study it more deeply, maybe that I can ask. Yes, and Chaitanya Prabhu also is telling that here we have sections, and maybe after section you can ask this, not after the whole presentation, but after sections. Yes. Да, после разделов, Chaitanya Prabhu. У вас выключен микрофон. Спасибо большое. Ну, попробуем. Главное, что если у вас есть потребность задать нам вопрос, мы всегда готовы тоже участвовать. Thank you so much, Mataji Prema Padmini. Chaitanya is telling, but if you would like to ask us any questions, we are very glad to answer it. So just don't hesitate, just ask. Okay. You want me to ask now on the next class? Итак, вы сейчас хотите или на следующее? It's better just to postpone it to the next. Да, 1,5 часа у нас запись идет. Yes. It's better to postpone your question to the next class, and then we will have your questions. What? It's better to postpone your questions to the next class. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti